don't know if he's coming back or. Okay. All righty, we're back. Did I almost leave? Yes. You could ask him if he wants to take some food, or you can take some. Go ahead, see if he wants to, because we should have plenty. All righty, so Baruch, we're ready for the word. We bless Yahuwah for his word. Amen. We bless Yahuwah that his word is going forth to heal those who need healing, even as we speak. And we're going to focus in on the written word, Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. And the healing word is going out right now in Yahusha's name to all those who need it. So I'll be preaching a kind of like a message that I began last week. And to give it a fancy name and a fancy title, we'll call it The House of the Rising Sun. Estaré predicando un mensaje que inicié la semana pasada y para darle un título elegante la titularemos La Casa del Hijo que se está levantando. The House of the Rising Sun. La Casa del Hijo que se está levantando. This is not a house in New Orleans. Esta no es una casa en Nueva Orleans. It is a house for all the believers, Es una all the casa born-again believers para in todos the los Messiah creyentes Yahusha. en el Mesías Yahusha. This is your house. Su casa. So we see in Paleo Hebrew. Así que vemos en el hebreo paleo. Now a lot of people get confused, including me. Mucha gente se confunde, incluso a mí, incluso yo. When people think of Paleo Hebrew, Pero la gente cuando piensa en hebreo paleo, they think of just one language, piensan en solo un idioma, ancient Hebrew. el hebreo antiguo. But there are actually Pero en realidad hay two time periods dos intervalos de tiempo of Paleo Hebrew. del hebreo paleo. Two different time periods. Dos tiempos, intervalos. We have early Paleo. We did a teaching on this. You can look it up on our channel. Tenemos el paleo temprano. We have, just to give an example, we have the early Paleo. Para darles un ejemplo, tenemos el paleo de la época temprana. And then we have the later Paleo. Y luego tenemos el paleo más que viene después. And when most folks think of Paleo, Y lo que la mayoría de la gente piensa del paleo, they tend to be referring seguido se refieren to middle Paleo, al paleo del medio, which is, 1000 BC, que es como cerca de 1000 antes de la época común, 800 BC. 800 de la época común, But there was an earlier form of Paleo, antes de la época which común. was like Chinese, a lot more pictorial. Pero hay otro paleo más antiguo que es mucho como el chino, muy más pictoral. So we see that the Aleph Así que vemos que el Aleph in early Paleo is in the shape en el paleo temprano está en la forma of an ox. de un So we toro. think of an ox, we think of strength. Pensamos en un toro, pensamos en fuerza. And the B is in the form of a house. Y la pet está en la forma de una casa. You even see the door, the entrance. Look, Hasta if you se look ve la close, entrada, si ven cercanamente. if you look close in the early Paleo, En el paleo de la época temprana, you'll see the house. ven la casa. We learned last week that when we walk uprightly Aprendimos la semana pasada que cuando caminamos rectamente before the Father, delante del Abba, Aleph Bet, Aleph Bet, Aleph being the strength, Aleph siendo la fuerza, the originator, el que lo origina the todo, initiator, el que inicia todo, the creator, el creador. and we follow the warnings and the counsel Y seguimos las advertencias y el consejo of Tehillim chapter 1. de Salmos Tehilim capítulo 1. We wind up safely Acabamos protegidos in the house of the rising sun. en la casa del Hijo que se Yahushua has está risen, levantando. Porque Yahusha se ha levantado. And so the strength of the Father, Así que la fuerza del Abba, who is the strength of like an ox, que es como la fuerza de un toro, has built the house of the door. ha edificado la casa de la entrada. Yahushua said in Yochanan 10:10, Yahusha dijo en Yohanan Juan 10:10, I am the door. yo soy la entrada. By me if any man enter in, A través de mí, si alguno entrare, he shall be saved será redimido, rescatado, and have the freedom y tendrá la libertad to go in and out de entrar y de irse and find y pasture. encontrar pasto. Thank you.
So people think, oh, that's a good thing. La gente pensaba, esa es una cosa tov. No. No. Going in and out is part of the El problem. entrar e irse es parte del problema. Staying in the sheepfold is the hard El part. quedarse dentro del redil es lo difícil. So the strength of the Father has built the house of the rising sun. Pero la fuerza del Abba ha edificado la casa del Hijo que se está levantando. And he expects it to be filled with upright Y folks. espera que sea llenado con personas tzadikim, justas, Upright, firm, like a Firmes. gamal, like a camel. como un camao, un camello. And we see in the Paleo-Hebrew, again, Justin, help Y me. vemos en el The hebreo paleo gimel que la letra Gemod, la is tercera like an letra, upright L. es como una L, levantada. It's upright. We know we are to be yashar. En otras palabras, tenemos que ser yashar. Now, the guaranteed way to not stay Entonces la manera garantizada de no permanecer in the house of the rising sun en la casa del Hijo que se está levantando is to follow the unwise es ways seguir los caminos no rectos. of Tehillim chapter 1. Salmos 1. We talked about that last week. Hablamos de eso la semana pasada. We talked about that last week. Hablamos de eso la semana pasada. So Yahusha is the door, Así que Yahusha es la and entrada. we see the dalet. Y vemos la talet. So the door La talet. is the dalet La talet, la entrada. for the upright Para los sadikim. to not only enter but to De stay no solamente entrar, pero de quedarse in the house en la of the casa rising sun. del Hijo que se levanta. We don't need that. No, we don't. He wants to sit down so he can be here in case. No, we don't need that. I'm not going to use this. Thank you, though. No, I want you to be comfortable, bro. I'll be uncomfortable. I want you to be comfortable. We're done with that. So that's for the upright. Así que esos son para los sadikim, los justos. And the trick is to enter the house of Y the el rising truco es sun entrar en la casa del Hijo que se está levantando and to stay y de in quedarse the house en la casa of the rising sun. del Hijo que se Who levanta. who came up with this plan and this program? ¿Quién redactó o quién inventó este plan, este programa? The Aleph Tav, El Aleph Tau, the beginning and the el end, principio y el fin, the strength of Yah. la fuerza de Yahuwah. That is the Father, Ese es el Abba, is the strength. es la fuerza. And he built Y construyó the house la of the rising sun. la casa del Hijo que se levanta. Not everybody stays in the house No of the todos se rising quedan sun, en la right? casa del Hijo que se levanta. Some people think they can go in and out and find pasture. Algunos piensan que pueden venir e irse y encontrar How's that pasto. working out for you? ¿Cómo está eso funcionando para ti? Alone, isolated, Solos, aislados, not sure if anybody loves you, ¿no es cierto? Si alguien les ama, not sure if anybody cares about you. no pensando si alguien Not sure if ciertos anybody's que praying for you. le importes a alguien o que si alguien está orando por ti. We're not called to live this thing alone. No somos llamados a vivir esta cosa solos. If you want to die a fast spiritual Si death, quieren morir, isolate yourself una muerte from other rápida, brothers and sisters. aíslense de otros fraternos y fraternas. And so we learned that last week. Y lo aprendimos la semana pasada. Go back to verse 1. Regresemos al verso 1. If you walk Si caminas in the counsel of the Reshaim, en el consejo de los malvados, you'll wind up not just hanging, acabarás no solamente colgando, you'll start standing on corners where they do their dirty deeds. pero vas a pararte stand en with them. esquinas donde hacen sus maldades. I wish that was the end of the story, Me but you gustaría won't que just se hubiera sido el final de la historia, seek them and wind up standing with them. pero no solamente queda uno parado ahí con ellos, You'll wind up staying there acaba uno quedándose in the seat of death en el asiento de la muerte and the seat of the scoffers, y the en el mockers. asiento de los When escarnecedores. you join yourselves to those kind of Reshaim, Cuando te unes con ese tipo de reshaim, you will mock te burlarás, and scoff te burlarás at the promises of Yah de las promesas de Yahuwah, because of what you've done, por causa de lo que has because of hecho, the people you're hanging out por with. causa de la gente con quien estás pasando The tiempo. community is there to replace those gangs. La comunidad está ahí para reemplazar a esas pandillas, Standing with sinners, estando con pecadores, sitting in the seat of the scornful, sentados en los asientos de los is not the escarnecedores. Father's plan for No es us. el plan de Yahuwah para nosotros.
And yet he knows us as sheep, we're going to go in and out trying to find Sin pasture. embargo, Él sabe que como ovejas vamos a querer entrar e irnos buscando el pasto. And he is the door, the dalet. Y Él es la entrada, Dalet. He wants us to be gimel, upright like camels with Quiere water. que seamos And gimel, chewing the word, chewing the rectos, cud. y masticando, Choose life. repasando la comida, escogiendo vida. Choose life. Escogiendo vida. Every day is a choice. Cada yome es una To choose opción life. de optar por la vida. That's why Yahweh built the house of the rising sun. Es por eso que Yahweh edificó la casa del Shemesh que se está levantando, el hijo To que se hide está yourself in levantando, the house of life. para esconderte en la casa de I have come that you might have He life. venido para que tengas luz, Not for 2 years. no por 2 años, Not for 1 month. no por un mes, Not for 60 no days por 60 yamim of probation de probación or forced obedience. o de obediencia forzada. I have come Yo he venido that you might have para que tengan life by your own will, vida por su by propia your own voluntad, decision, de su propia decisión, by your own por choice, su propia opción, by your own volition. por su propia opción. The fact that you're here today and that you were here last week, El hecho de que estén And you'll aquí be here hoy next week. y que estuvieron aquí la semana pasada y que estarán aquí la semana próxima, you've come to light han venido al resplandor and enjoy y han gozado the house la casa of the rising del sun. hijo que se está levantando. A lot of light in this place, Mucho resplandor en este a lugar, lot of joy in this place. mucho júbilo en este It's a lugar. lot of Yahusha Hay mucho de Yahusha in this place. en este lugar. So some people die Así que algunas personas mueren in the seat of the scornful. en el asiento de los escarnecedores. The leaves don't heal. Las hojas no sanan. The trees don't drink in rivers of living wine. Los árboles no beben en aguas vivientes. Everything they do, Todo lo que hacen, the unrighteous, los que no son sadiquim, withers away, se desvanece, dissipates, se desvanece, doesn't last, no dura, is temporal. es temporario. When you've made those choices of death, please plan on not prospering. Cuando han hecho esas decisiones de muerte, Please planifiquen no plan crecer. on not prospering. Planifiquen no crecer. Bank on it. Pueden apostar y confiar en ello. And we learned last week that if you don't come to your senses Y aprendimos la semana pasada que si no vienes al entendimiento and stop the rebellion y cesas con la rebelión against Moshe en contra de and Moshe Aharon y Aharón and y Benjamin Benjamín and your elder y brothers, sus otros fraternos, you will not rise. No te Verse levantarás, 5, verso Psalm 5. 1, verse 5. Salmo 1, verso The word we learned 5. last week, the word is you will not No rise. te levantarás, no resucitarás. Because we learned today in Romans chapter 11. Porque aprendimos hoy en Romanos 11. If you don't get right with Yah, Si no te corriges delante de you're Yahweh, nothing but an unfaithful no branch, eres más que una rama desleal. a wild olive branch Una rama silvestre del olivo who is cut off. que ha sido cortado. If you want to be grafted back Si in, quieres ser reinjertado, you have breath, tienes respiro, choose life. escoge la You want to be Jaim. grafted back in, Quieres ser reintroducido, reinjertado, choose life. escoge la Jaim vida. No one but an individual themselves Nadie más que un individuo mismo choose death, puede escoger la muerte. choose life. Escoge la vida. It's a life. Choosing life is a lifestyle. El escoger la vida es una manera de vivir. It is the reward of all those who abide in the house of the rising sun. Es el galardón de todos aquellos que moran en la casa del Hijo que se está When levantando. it comes to food, Cuando se trata de comida, I'm learning to choose life. estoy aprendiendo a When it escoger la comes to vida. women, I'm learning to choose Cuando se life. trata de mujeres, estoy aprendiendo a escoger vida. When it comes to be addicted to nothing except CBD oil, Cuando se I'm learning trata to de choose estar life. adicto a nada más que el aceite CBD, estoy optando por escoger la The vida. CBD oil is the healing of the nation. El aceite CBD es la Leaves. sanación de las naciones, las hojas. But if I'm recreationally using Pero si estoy usando recreacionalmente huge amounts of THC, grandes cantidades de THC, I am recreating what Yahuwah
has created. Estoy recreando lo que Yahweh ha creado. There's no such thing No hay tal cosa as recreational use como uso of recreativo de THC. THC. You on drugs, boy. Tú estás usando drogas, muchacho. You're a pothead. Eres un drogadicto. Don't you ever confuse an open door to the enemy. Y una apertura al enemigo. Don't you ever think No pienses that because we promote the que CBD, por causa de que promovemos CBD, the healing from the leaves, la sanación de las hojas, that means or is que synonymous eso quiere decir o que es sinónimo to being a pothead. a ser un drogadicto. Here's the problem with being a pothead Este es el problema de ser un and drogadicto. recreating yourself based on Y THC. recrearte basado en el THC. You're opening the door Estás abriendo la entrada to the enemy. al enemigo. And when you open the Y door, cuando abres esa he entrada, comes in él like a entra flood. como un There's diluvio. no one to raise a No hay standard nadie que against him, levante un estándar en contra de él, una protección. and you remain outside the Y house permaneces fuera de la casa of the rising sun. del hijo que se levanta. People come to me, I'm getting more and more people. La gente viene a mí, estoy recibiendo más y más Liberación, personas. Liberación, liberación. liberación. Oh, pastor, yo quiero liberación. Pastor, I want a deliverance. So then we have them fill out the profile, Así que hacemos que llenen la forma. or they're not, or some are not willing, Algunos no están and we dispuestos. find out that they recreationally use pot. Y descubrimos que han usado We- la marihuana recreativamente. We also find out Igual descubrimos that their entire que assembly sus asambleas enteras that are using pot están usando marihuana recreationally. recreacionalmente. It seems innocent, Parece inocente. and I want to make my position clear. Y quiero clarificar mi posición. I am for marijuana, Estoy por la marihuana. medically, Médicamente prescribed, prescrita pain, por causa de all dolor. kind of healing. Todo tipo de sanación. And if it's really a legitimate Y si illness, realmente hay una enfermedad and if there's really legítima. a need for medical marijuana, Y si realmente hay necesidad para marihuana médica. and it is now legal in almost every state, Y casi es legal en todos los estados. find a medic Encuentren a un médico to get your medicine. que te dé tu I'm not medicina. against No marijuana, estoy en contra de la marihuana. but there's a difference Pero hay una diferencia between medical entre la marijuana marihuana médica and being controlled y ser controlado and labeled y categorizado as a pothead. como un drogadicto I de don't see anywhere in la scripture where it THC. says, use it to forget about life. No veo, Use it to get high. I no don't see veo ningún anywhere. lugar en la escritura donde dice que úsalo para olvidarte de la vida, úsalo para Am I picking on drogarte. you? Probably. Estoy hablando de ti, probablemente, But I want you to be delivered. pero quiero que seas desencadenado. What's the sense in coming for deliverance and going home and consuming a dime or a nickel bag? ¿Cuál es el sentido de ser liberado y regresar a casa y consumir una bolsa de 5 centavos That's o what, de 10 that's what people centavos? in the world do. Eso es lo que hace la gente del mundo. They get their hope by medicating pain. Reciben su esperanza al medicar el dolor. In the house of the rising sun, it is the sun En la casa del hijo que se levanta es el hijo who gives us hope que nos da la esperanza and medicine y la and medicina healing y la and sanación the peace of y Yahuwah la shalom de Yahuwah that passes all que understanding. sobrepasa todo Yes, entendimiento. brother. Delivered to run home back to your vomit. Delivered to run home back to your mom. Desencadenado para Exactly. correr a tu casa tu vómito. Exactly. Isaiah 26:3 says what? Isaías 26:3 dice que Blessed is he whose mind is stayed upon thee, because he trusts in thee. Baruch es aquel cuya mente permanece en ti porque confía Psalm en ti. 119, perfect shalom have those who love thy law, and nothing shall offend them. Chehilim, Salmo 119, Baruch son aquellos que aman tu instrucción porque nada les ofenderá. I traded in my pothead status for my membership in the house of the rising Yo sun. intercambié mi estatus como un drogadicto I did. de marihuana por mi estatus y mi posición en la casa del hijo que se está levantando. And I'm not condemning Y anybody. no estoy condenando a I'm nadie. saying Estoy I diciendo, want you to use marijuana. quiero que usen marihuana. But if it's something legitimate, it should be able to be diagnosed. Pero si es algo legítimo, tiene Right. que ser algo que se pueda And the diagnosticar. standards today are so lean Y los estándares de hoy son tan ligeros that anybody in a white robe que cualquier persona con una bata blanca will write you a te script. puede escribir una prescripción. Go see a doctor.
vayan a ver un You're doctor. not going to get rejected. No van a ser You'll rechazados. pay out of your pocket, maybe. Paguen de su bolsillo. So let's live righteous. Así que vivamos rectamente. Like he said, don't go back to the vomit. Como dijo él, no regresen a su So if you're vómito. considering deliverance, I would suggest you are willing as part of the yielding in the Ruach to stop being a pothead. That's part of yielding. Así que si están considerando la desencadenación, les sugiero que como parte de ceder a la Ruach, consideren dejar de ser un drogadicto a la marihuana. Lama rakshu goyim uleumim yeguraik. Why do the goyim rage? Dígame. Verse. 2:1. Why do the goyim rage? And the people imagine vain things. Tehillim 2. Porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Yityatzvu malchei eretz. Se levantan los reyes de la tierra. The kings of the land have gathered or organized. Verozanim nosdu yachad, and they have covenanted together, counseled together, Y príncipes consultarán unidos. to stand on Al Yahuwah. Literally means to crush Yahuwah under their feet. Contra Yahweh y contra su ungido, diciendo. Now, in most translations it says against, En la mayoría de las traducciones dicen contra. but in the Hebrew it's to put Yahuwah Pero en el hebreo es para poner a Yahuwah under their feet. bajo sus pies. I got pretty feet. I'm gonna show everybody my feet. Do you know why I have pretty feet? Yo tengo pies preciosos, déjenme enseñarles a todos. My feet are younger than the rest of my Mis body. preciosos son más jóvenes que el resto de mi I'm cuerpo. old, Yo estoy viejo, but my feet are young. pero mis pies están Because the jóvenes. scripture Porque la says escritura how young and beautiful and good looking are the feet of those dice who preach the cuán gospel. jóvenes y preciosos son I got me some los pretty pies feet, de sister. los que predican I el don't wash my evangelio. feet before I smack you upside your head. I got me some pretty Yo feet tengo pies in the house of the rising en sun. la casa del hijo que se levanta. Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. So they want to put Yahuwah under their feet. Así que quieren poner a Yahuwah bajo sus It pies. says Al Yahuwah. Dice al Yahuwah. And they want to put Al Mashiach. Y quieren poner al Meshijo. They want to step on the Quieren Messiah. pisar sobre el Mesías. They don't make it into the house, No entran a la the casa. bayit La casa Bait of the ox, de the strength of heaven. del toro, la fuerza de los And Shamayim. by the way, that's in the Torah. Y además eso está en Torah. We see some of the patriarchs praying. Vemos a algunos de los ancestros orando. Benjamin will tell you this. Benjamín les puede May the decir strength que la fuerza of heaven, de los may the Shamayim, strength of Isaac, la fuerza de Isaac, may the strength of la Abraham fuerza de Abraham be with you. esté Right? We contigo. read that in the Torah. Baruch Hashem Yahuwah. So strength is synonymous for a safe dwelling. Así que la fuerza es sinónimo con una morada protegida. So our feet are to crush serpents and scorpions Así que nuestros pies tienen que aplastar a serpientes y escorpiones and all the power of the enemy. y todo el poder del enemigo. We see in Luke Lo vemos en Lucas, chapter 10. capítulo 10. Please go there. Por favor, vayan ahí. Lucas 10, Verse 19. verso 19. Luke 10:19. Lucas 10, 19. In the house of the rising sun, the righteous, the gimel, the upright, En la casa del hijo que se levanta, los guimos, full los of water and chewing the tzadikim, word, meditating day and night on the word. llenos con agua y rumiando, meditando en la palabra de Yom y de Laila. Are to use our beautiful feet of the Tenemos gospel que usar nuestros pies preciosos del Evangelio to step on serpents para pisotear serpientes y escorpiones and all the power of the enemy. y todo el poder del enemigo. And nothing shall by any means harm Y you. nada te lastimará. Instead, those who do not abide Sino que aquellos que no in permanecen the house of the rising en sun la casa del hijo que se levanta use their feet usan sus pies not to tread on the enemy, no para pisotear al enemigo, but to step on pero para pisotear Yahuwah. a Yahuwah, Hebrew word is Ayin Lamed, Ain Lamed and on his Messiah. y a su Mashiach. Right? How do we step on them? ¿Cómo los pisoteamos? By not abiding in his love, Al no permanecer en su by not amor, abiding in his grace, al no permanecer en su by not ternura, abiding in his al no goodness, permanecer en su going tocar, in and out. entrando y yéndose.
Some of you in West Palm Beach Algunos de ustedes en and Delray el Beach used to occidente write to de me every week. Where are you, La man? Palmera de I West haven't heard Palm. from you in months. la Palmera Occidental, la playa de la Oh, you Palmera believed an Occidental, evil report. que no me escriben, no me han escrito en meses. Oh, somebody got in your O ear. creen un reporte malvado. Alguien se metió en sus oídos. It was a ghost Era un fantasma or a person o una who was persona lying to you about me que te mintió acerca de mí and my y family de mi familia and our y community. nuestra comunidad. Yeah. Sí. And so you're in and out. Y estás entrando y yéndote. You don't know who your assigned overseer No is. sabes quién es tu supervisor asignado. You're going in and out looking for pasture. Entras y te vas buscando pasto. When the door of the second psalm says, once you find the door, Cuando la entrada del segundo salmo the dice que house cuando of encuentras Aleph Beit, la entrada a la casa Aleph Beit, you find the one who took you to the Father's house. encuentras al que te llevó a la casa del Abba. Can I get a Baruch witness? Hashem Amen. Elohim. Who's the one who took you to the ¿Quién Father's es el que house? te llevó a la casa del Abba? Happen. We'll find out in a second. Descubriremos en un on segundo. loco weed. I'm sorry? I say don't pasture on loco weed. I'm on local weed or they're on local? Loco weed. No. The ones that go in and out, they're Oh. pasturing on loco weed. That's true. That is very, very true. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. Verse 3. Verso 3. Nan taka et masoratemu v'nishlicha mimenu avotemu. Let us, translate, let us break their chain. Rompamos sus You ligaduras. see what happens when your mind is perverted and weird? ¿Ves cuando qué pasa cuando tu mente está pervertida And y you're not abiding in extraña the house of the rising y no sun? permaneces en la casa del hijo que se levanta? Instead of crushing the enemy and being an overcomer, En lugar de aplastar al enemigo y ser un vencedor, you're trying to crush the authority of the Father Estás and His Son intentando- over your life. estás intentando Amén. quebrantar la autoridad del Abba y de su hijo sobre tu vida. Nintaka et masorotemu, the ropes. Let us break their chains. Rompamos sus ligaduras. V'nishlecha, and sholiach, nashlicha, send away or send out, Y echemos de nosotros, memenu from among us, de entre nosotros, avotemu, sus cuerdas, their bondage. su esclavitud. Is it possible for someone who used to love Yahuwah and walk with Yahuwah and respect his leaders to leave the house of the rising sun and start stepping on the very ones that were put in their life? ¿Será posible Amén. que alguien que amaba a Yahuwah y que estaba en la presencia de Yahuwah decida ir en pos de pisotear a los que fueron puestos sobre su vida para aconsejarles, para ayudarles, para guiarles? Yes, it is. Claro que sí. Yes, it is. Running. Correr, Coming in and out and finding entrando y pasture. yéndose, buscando en pos de pasto. When the only pasture Cuando el único pasto are those whose mind is stayed upon son you. los que cuya mente Settled, permanece en living. ti, viviendo, Firm, instalados, planted, firmes, plantados, without excuses. sin excusas. The word of Yahuwah came to me during a broadcast the other day La palabra de Yahuwah vino a mí durante una transmisión el otro yom and said, bring me your behavior, y dijo, tráiganme sus comportamientos to change your behavior. para cambiarlo. Amen. Don't bring me your excuses. No me traigan sus excusas. Don't bring me your excuses. Bring me your behavior. Because you've wound up sitting and living among the Reshaim. Porque acaban sentándose y viviendo entre los Reshaim, los malvados. Why is Psalm 1 and Psalm 2 there? ¿Por qué está el Salmo 1 y 2 ahí? Why is it there? Porque están ahí To bring you back. para hacerte regresar. To bring you back. Para hacerte To the house of the regresar rising a sun. la casa del hijo que se levanta. But when we lose the mind of Yahusha because we're not yielding to the gifts and the ruach and the ministration of the gifts, Pero cuando perdemos la mente del hijo de Yahuwah, Yahusha, porque no estamos cediendo a los dones de administración, we set ourselves up as a king nos levantamos como un rey, un príncipe, in opposition to Yahweh. en oposición a Yahuwah. When it talks about kings, it's not talking about the Democrat. Cuando habla de reyes no está hablando de That los could include the demócratas. Democrats. Podría incluir a los demócratas. It's talking about you. Está hablando de ti. Is this too difficult for your sister? No. Are you everyone's sister?
Sometimes. Who are these kings ¿Quiénes son estos reyes who want to trample on Yahuwah que quieren pisotear en Yahuwah and his anointed? y su ungido? Potentially, Potencialmente. it's you and I. Somos tú And y yo. it's some of you. Y algunos de You ustedes made yourself king. se han hecho rey. And now instead of doing Luke 10:17 through Y en 19, lugar de hacer Lucas stepping on serpents, scorpions, and all the power of the enemy, 10, 17 a 19, pisoteando a escorpiones y serpientes y todo el poder you're del busy enemigo, trampling están underfoot ocupados pisoteando the ones who love you a los que los aman and are called to guide y you son llamados a guiarles and to remind you y a recordarles you're a king. que son reyes. You made yourself a king. Se hicieron reyes. You decided Decidieron to choose life and death. escoger vida y muerte. I'm not going to say it. I'm not going to say it. No lo voy a decir. I'm going to get in trouble if I say Me it. voy a poner en problemas si lo digo. So I'm not going to say it. Así que no lo voy a But decir. there are some Pero hay algunos who declared to the openly que han declarado to others that abiertamente they were a king. a otros que son reyes. I'm not going to get into detail. No voy a entrar en detalles. I know some. Yo sé a alguien de They're dead. algunos. They're dead. Ya murieron, They're dead. ya han muerto. Physically and perhaps spiritually. Físicamente y quizás espiritualmente. And how did it happen? ¿Cómo aconteció? He said, this stuff, Dijo estas cosas. this is religion. Esto es religión. This is controlling. Esto es I don't controlado. want to be controlled. Yo no quiero ser controlado. This is, you know what they do? ¿Saben lo que You know what hacen? men of Yahuwah do? ¿Saben lo que hacen los hombres de Yahuwah? They gaslight. That's what they do in us. Es lo que nos hacen. So I'm going to become a king. Así que me voy a hacer un rey. And I'm not going to let anybody gaslight me anymore. Y no voy a dejar que nadie me manipule And I'm más. going to decide what to do and when to do it. Y voy a decidir cuándo hacerlo y cómo What they hacerlo. don't realize, Pero lo que no reconocen they are stepping on Yahuwah and his es que Moshiach están pisoteando sobre Yahuwah y su Mashiach. instead of abiding in En him lugar de bearing permanecer en él, fruit dando fruto and receiving their healing and y deliverance. recibir su sanación y Everyone who desencadenación. abides in him will be delivered. Todo el que permanece en él será desencadenado. Yes, Tom? Baruch Hashem. The only ones who don't want deliverance are in denial. Los que no quieren liberación son los que están negándolo. Denial means you're not letting the Red Sea part in your life. You're stuck in the Nile River. And last time I checked, it had turned to blood. Están negando pasar por el mar de cañas y se quedan en el Nilo en su negación de la realidad y So ese it is Nilo with se ha everyone who's convertido in en denial. sangre. Y así está con todos los que están Don't expect him en negación en el Nilo. No esperes to divide the Red Sea for que you divida el mar de cañas por ti, if you're not yielding si no están cediendo and you're happy y están to contentos be stuck in the Nile. de estar atorados en el I Nilo. want every area of my life that is not pleasing to him to be turned over. Yo quiero que toda área de mi vida que no le complazca que sea entregada. It has to be that way. Tiene que ser así. It has to be that way. Tiene que ser así. It has to be for all of us. Tiene que ser para todos nosotros. Let us become kings Hagámonos reyes and apostles. y That's what the apóstoles. Hebrew means. Eso es lo que quiere decir el, Can you read el Hebrew? hebreo. V'nashlicha. Neshlicha, Shin lamed chaf. shlich, Shaliach. shliach. They become dead kings and the apostles Se of death convierten en reyes because they don't want to muertos choose life. y apóstoles de muerte porque no quieren escoger la vida. And the very righteous people and things Y la they gente now recta see as their y cosas opposition. ven como oposición para ellos. And that's the danger Y ese es el peligro of not abiding de no permanecer in the house. en la casa. Now somebody's going to twist this, and I'm not talking about this community. Alguien The va a house torcer is the esto. house of the rising sun, not my house. There are many houses where it is safe. Hay muchas casas donde sí está protegido. There are many houses Muchas casas where it is safe donde está uno protegido to serve Yahuwah. para servir Not a Yahuwah. necessarily this one, No necesariamente but if you esta. were called to this one, Pero si then son it's this llamados one. a esta, entonces es esta. Verse 4. Verso 4. The one whom you tossed off as king, Al que tú echaste como rey,
shall laugh the laugh of the cry. Se reirá la risa del clamor. Yoshev Bashamayim, or the one who is seated in heaven. El que está sentado en los Shemaim Yisachek. se reirá. Sound familiar? Yitzhak. Yitzchak. Yisachek Yitzhak. will laugh at your plans Se reirá de sus planes to find your own pasture para encontrar tu propio pasto and your own deception. y su propia decepción. To think that you can step on the kadosh things and people of De Yahuwah pensar que puedes tú pisotear las cosas kadosh de Yahuwah. because yilad lamo. Because ¿Por qué? he will laugh and have them disappear, basically, or deride their plans. Él se burlará de ellos, de sus planes. Verse 5. Verso 5. Vani nisakti malke I'm sorry. Verse 5. Az yedaber, then he will speak. Luego él hablará Be'apo, with his face of anger. a ellos en su furor, en su enojo. Becharono yifhalmo. He will vex them or trouble them Y los turbará with cholim, with soreness and discontentment. Yeah. So when you set yourself up as king, when you set yourself up as y king, los turbará con su ira. Cuando tú te I instalas want you to como remember rey, where it all began. quiero que vean donde todo comenzó. Back in verse 1 Ahí en el verso 1 of Psalm 1. de Salmos That's 1. why it's there, Es por eso que está ahí, to wake you up para hacerte when you despertar. turn to the book of Psalms. Cuando vayas al libro de It's Salmos, right there to wake you ahí up. está para despertarte. It's the opening psalm. Es el salmo que abre el libro. You want to be rich, Ashrei? ¿Quieres ser rico? Ashrei. You want to be spiritually rich? ¿Quieres ser rico espiritualmente? Then you must forsake Entonces tienes que the abandonar gangs and the people las pandillas y la who gente are pumping death, que están peddling death. dándote y vendiéndote muerte. Do not walk in their counsel No camines en su consejo of the wicked. de los Do not malvados. hang out No with pases them tiempo con ellos. the way of sinners, El camino de los because pecadores. you'll wind up staying with them Porque vas a quedarte con ellos. and become one of those who takes joy Y hacerte uno de aquellos que se in goza scoffing and en mocking burlarse, the house of the Father. reírse de la casa del Abba. Aleph Beit, Aleph Beit, the house of the la Father. casa del Abba. The house of the La Father casa del Abba is set up está preparada for his Son para su hijo and those who take y refuge los que se refugian in his Son. en su hijo. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. It's set up for shelter, Está preparada, equipada para for protección. protection, Para protección. For un guidance. refugio, para guianza. for life, Para Jaín. so that Yahweh knows if you're left to your own devices, you will go in and out and find pasture Que Yahweh and sabe. find none. It's a mirage. Yahuwah sabe que si te deja tu propia voluntad, tú vas a entrar y venir e ir en busca de pasto, en busca de una alucinación. Mirages are for losers. Un espejismo que es para perdedores. Winners don't succumb to the mirage. Los ganadores no se someten al espejismo. They live, move, and have their very being Se mueven, tienen su mismo vivir in the house en la casa of the rising sun. del hijo que se levanta. Verse 6. Verso 6. Despite all your plans, A pesar de todos sus planes, the olive top, el Aleph Tav, the strength, the ox, la fuerza, el toro, el who buey, is the initiator and creator of que life, es el que inicia la vida, la Jaim, is stronger than your house, es más fuerte que is tu stronger casa, than your más self-proclaimed fuerte kingdom, que tu reino autoproclamado. and he can make you gimel again, Y él puede hacer que tú upright, estés, yashar, seas Yashar de nuevo, in the Gimel, dalit or in the door of his choosing. en la entrada que él ha escogido para ti. When he speaks, Cuando él habla, he will trouble those él molestará, who have forsaken turbará a los que han the olvidado fountain of living water el manantial de aguas and vivientes began to choose death. y han optado por escoger la muerte. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 6. Verso 6. Ani niskati malki. I have chosen or established, Yo he optado por o establecido or I have tabernacled
he morado my king. con mi rey. I have put my king in a tabernacle He puesto a mi rey en un azúcar al Zion on Mount Zion, sobre el monte Sión, Har Kodeshi, el monte Kachi, my holy mountain. mi monte apartado. So Yahuwah says that as long as Yahusha is king, Así que Jehová dice, siempre y cuando Yahusha permanezca siendo el rey, you can come back pueden regresar and return and make teshuvah y hacer teshuva to the house a la casa of the rising sun. del hijo que se levanta. Can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. His grace is there. Su ternura está ahí. His scepter is held out Su cetro está extendido like Achashverosh como Ahasueros. in Asuero. the account of Esther, En el recuento de Hadassah, Esther, Hadassah. His scepter is Su being held cetro out to you se está siendo extendido a ti to choose life. para que optes por la Jaim. Psalm 1 and Psalm 2 are appealing to El us. Salmo 1 y 2 nos están The rogando. house is built by the only king La casa es edificada por el único who rey can give us que pasture nos puede dar pasto and fill us with y life nos puede llenar and con contentment con vida, con contentamiento, so that we don't have to go in and out para que no anymore. tengamos que In entrar your mind, e out of your irnos. mind. Fuera de tu mente, en tu mente, fuera de tu mente. In fellowship, out of En fellowship. convivencia, fuera de convivencia. In the light, back into the En el darkness. resplandor y de nuevo a las tinieblas. This is not the way Yahuwah has chosen for us to live. Así no es como Yahweh quiere que vivamos. This house is in your face. Esta casa está en tu rostro. Ah, the Father's house La casa del Ab, papá, is in your face. está en tu rostro. There's a king Hay un rey that oversees the Father's que house supervisa la casa del Abba, who is waiting for you que está esperándote to return. a que regreses. I have set my melech on my kadosh heart Zion. He puesto a mi rey sobre mi monte apartado, Kadosh, Sion. He built the house of the Son. Edificó la casa del Hijo. Verse 7, we have the Son talking. En el verso 7 está el Hijo hablando. Asafra, I will give account. Yo declararé El Chuk el Juk of the law that doesn't fully make sense de la ley que no es completamente entendible of Yahuwah, de Yahuwah, who said to me, que me dijo a mí. see, this Chuk, Este Juk, this law that doesn't make full sense, esta ley que no es entendible, said to me, completamente me dijo, Beniata, vení ata, you are my son. tú eres mi hijo It's your house now. y estás en casa. Regather and restore Reúne y the restaura lost sheep las ovejas of perdidas the house of de Israel. la casa de Israel. Ani hayom, Ani Hayom, this day, en este yom, en este día, yeladetecha. y la de I Teja, have given you birth yo te he dado a nacer to be the Savior Messiah. para ser el Redentor, Mashiach, On Mount Zion, sobre el monte Sion. I have brought you forth and birthed you for the world Yo te engendré para el mundo, to bring the scoffers para hacer que los and the escarnecedores Rishaim y los malvados back to their senses. puedan venir a entender, Back to their senses. puedan entender de nuevo. Everyone here who loves Yahusha Todos los que están aquí que aman a Yahusha has settled se han conformado permanently in permanentemente the house of the rising sun. en la casa del Hijo We que don't, se we don't need to levanta. go anywhere else. No tenemos que ir a As long as ningún we're in the lugar. house of the rising sun, what are we going to be stepping on? Siempre y cuando estemos en la casa del Hijo que se levante, ¿qué estaremos Serpents, pisoteando? scorpions, Serpientes, authority serpientes. over all the power of the enemy. Autoridad sobre todo el poder del enemigo. Baruch Hashem You Yahuwah. leave the house of the rising sun, you declare yourself king, and you walk in the hope of man, which is not hope, it's sorrow. How many know the hope of man is another term for sorrow? Yeah. Si te vas de la casa del Hijo que se levanta, estás entrando, Oh, I'm preaching good today. abandonando la esperanza y entrando en una casa Praise de be to lamento. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. I want you to think about that. Aleluya. You proclaim yourself king, you take yourself out of the house of the rising sun. Si tú te proclamas tú mismo ser I don't rey, need to be a king. estás sacándote de la casa del Hijo que se está levantando. Humble Tú yourself no tienes que, yo no necesito que ser un rey. under the mighty hand of the Humíllate bajo la mano poderosa He'll de exalt Yahuwah you, but only y Él te in the exaltará. Pero Torah solo en la Torah, la instrucción of place. del lugar. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch
As Israel, as a leader in Israel, Moshe Yosef Kanyachowski, Como el líder de Israel, Moshe That's Yosef me. Koniechowski, que soy yo, I cannot function yo no puedo funcionar in the koich. en la iglesia. If I went to the koich, Si yo hubiera ido a la iglesia, if I left the house of the si rising dejara sun, la casa del Shemesh, o el hijo que se está levantando, I would be like a fading flower. sería como una flor que se está desvaneciendo. As long as I stay in the Torah of what? Siempre y cuando Place. me mantengo en la Torah del lugar, You and I, tú y yo, in the Torah of en la place, Torah, la instrucción del lugar, the bugs are under our feet. están bajo de nuestros pies esos gusanos. Every obstacle will be melted. Toda cosa que bloquea se Crumble. derretirá, Nestle se Crunch. caerá, se romperá Take yourself out of his will. si te vas de su voluntad. Take yourself out of his will. Si te vas de su voluntad, And the si tú te strange sacas woman looks good, doesn't she? y esa mujer extraña se ve guapa, It's a Big trap. toches, It's a nice trap. curves. curvas The strange woman looks lindas. good, huh? Una mujer extraña se ve tú. The drug pusher looks like your best friend. El que te vende las Anybody drogas who tells you the truth se te ve is como tu you mejor hate. amigo. Cualquier persona que te dice la emet, odias. Corrupt minds Las mentes are corrompidas the gift son el regalo of Yahuwah. de Yahuwah Reprobate minds. para las mentes reprobadas, For those who leave para the los que strength of the abandonan ox. la fuerza del toro. Yahuwah the Father is the strength Yahushua y who Yahuwah el built the Abba house of the es rising la sun. fuerza que edificó la casa del hijo que se está levantando. For you to grow and flourish and prosper Para que crezcas in it. y triunfes en ello. I could not be what I am Yo if no I went to another podría house. ser lo que soy si me fuera a otra casa. This is the Torah Esta place. es la Torah del lugar, Baruch Hashem We're Yahweh. not the only place. No somos el único lugar. If you could show me another Si tú puedes place enseñarme where otro you lugar will rise from en the donde te dead, levantarás where de you los will do the muertos, works of the donde kingdom, harás las obras del reino, where you will not be in worse bondage now than you were 30 years donde ago, no estarás I will bless that en place you peor go to. esclavitud. But I don't see you there, do I? 30 años atrás, yo Where are daba you gracias going ese now? lugar, It does. pero no veo ese lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde estás yendo? En See? este momento. See the problem with a lying ¿Ven tongue? el problema con una lengua Justin, if mentirosa? you told me Justin, si usted me that dijera you found a Torah observant que Nazarene Israelite encontró group, un grupo que observa right, Torah, in Lake City, israelita nazareno or en in Lake Baldwin, City o en Baldwin, and that's where Yahuwah has called y es you, ahí donde Yahweh lo ha llamado, and I see you growing y yo lo veo creciendo and being happy y alegre, and living alegre, kadosh y viviendo Kadosh and raising a kadosh y family, levantando una familia Kadosh. that's the Torah. That's beautiful. Es precioso, But the people who walk pero la gente que camina among the Reshaim, entre los Reshaim there's no house. no hay casa, They're a one-man dog and pony show. son un show de un They're their hombre own rabbi y and pastor. y You ever una meet cita. somebody like that? Oh, I was like that. Oh, yo That's era right. así. Sí, eso Not es- anymore. Ya no es así. We're not like that Ya anymore. no somos así. Praise Yah. Exaltado sea Yahuwah. This is the safest Este place es el lugar más in protegido. Yahuwah's will. En la voluntad de It's the Yahuwah. safest place. Es el lugar más protegido. So don't get the message that Moshe Yosef Kanichowski Así que no is reciban- saying that you are not saved if you don't come here. Just the opposite. I'm telling you to find the house of the rising sun and be faithful there. But if you ain't doing that, don't come back at me and tell me that things are great when you're out of fellowship and accountability. You're part of the Rashaim. No way. Así que si vienes y me enseñas un lugar donde estás creciendo, donde estás avanzando, donde estás madurando, excelente. Este no es el único lugar donde puedes crecer de esa manera. Pero si te estás alejando de la casa del hijo que se levanta y te estás refugiando con malvados y con escarnecedores, Now I understand some of you are in Spain or Scotland or Brazil. yo comprendo que algunas de ustedes, personas, están en España, You've en adopted Escocia, us as en your Brasil, house. y nos han adoptado a That's a nosotros como beautiful su thing. casa. Don't misunderstand. Esa es una cosa preciosa, no me malentiendan, But it's not the best. pero no es lo mejor. It's better you come here Es mejor que vengan or aquí come to a community o que vayan a alguna Another comunidad, community. a otra comunidad and be there. y que estén ahí. Internet is El acceptable internet es aceptable for now, por el momento, but you should be working your way pero deberían de estar out of esforzándose Texas fuera de Texas and bringing yourself here. y trayéndose aquí. And hint, hint, I'm not talking to my family either. I'm talking to anybody in Texas Anybody who feels called. que se sienta llamado.
Verse 8. Verso 8. I love the. See, and in Psalm 2, you have the appeal of the Father. Y en Salmos 2 tenemos el rogar del Abba. Sometimes it changes. A veces And you cambia. have the appeal of the Y Son. tienes el rogar del Hijo. Like, for instance, Por ejemplo, in verse 7. en el verso 7, Oh, sorry, in verse 6. en el verso 6, See how perdón. you have to discern? Ven cómo uno tiene que In discernir. verse 6 is the Father talking. En el verso 6 está hablando el Abba. In verse 7, En el verso 7, it's the Son talking. el Hijo está hablando. Look, Vean, the Father is offering the Reshaim a way home. el Abba está ofreciéndole a los His reshaim, house. a los malvados, un camino a casa, a su The casa. Father in Psalm 1 and 2, they hit you in the face as soon as you open the book of Psalms. El Abba en Salmos 1 y 2, a tan pronto como abras el libro de He's Salmos, offering you an invitation el Abba te está ofreciendo una invitación back home para que regreses a to casa, the house of the rising a sun. la casa del Hijo que se está levantando. And then in verse Y 7, luego en el verso 7 it's the Son. es el Hijo. So the Father Así que el Abba says, I put you as king, dice, yo te he puesto como rey, ruling on Mount Zion. gobernando en el monte Sion. So now the Son says, I got it. Y el Hijo dice, ya lo tengo. Now the Son speaks through David. Y aquí el Hijo habla a través de David. His name is Yahusha. Su nombre es Yahusha. Yahuwah has said to me, Yahuwah me ha dicho a mí, you are my son. tú eres mi hijo. Today, Hoy, that was about 2,000 years ago, cerca de 2000 años I brought you atrás, forth into the te world engendré al mundo to be the Redeemer and para Savior, ser el redentor y to rescatador, establish the house of the rising para sun. establecer la casa del Hijo que se está On earth. levantando sobre la tierra. How many know Yahuwah is a builder? ¿Cuántos saben que Yahweh es un constructor? He builds. Él construye. He built heaven Construyó los Shamaim to house himself para tener su propia casa and the Melachim. y a los Malachim. He built the house of the rising Y sun construyó la casa del Hijo que se está levantando to house the Shlichim, para darle casa a los the Shlichim, a Nevi'im, los Nebim, the profetas, a Morim, los Morim, maestros, and the righteous y a los Adikim, returning Israelites. israelitas que están regresando. So he has the house on earth Así que tiene la casa en la tierra and he has the house in y heaven. tiene la casa en los Shamaim. And through Y Mashiach, a través de Mashiach, he's going to make both Él va a hacer houses que las dos casas one sean una in his hand. en su mano. So yes, there are two Así que houses, sí, hay dos casas, Israel and Judah. Israel y Yahuda, But there are another two pero houses. hay otras dos The casas. house of the La Father, casa del Abba, where lives en donde the moran Shlichim los and Shlichim the Melachim y los Malachim above. de And arriba. then the house of the rising Y luego sun, la casa del Hijo que se where levanta, lives the apostles en donde viven los apóstoles, prophets, los profetas and all the children of the y Most todos los High. hijos del Altísimo. And through Messiah we read in the Y a través de Gospels Mashiach leemos en los evangelios that he takes things in heaven, que Él toma las cosas de los things Shamaim, on the earth, las cosas de la tierra, things under the las earth, cosas debajo de la and he tierra, brings everything into y righteous trae unity. todo a la unidad de Follow me? rectitud. Everything that is Todo righteous lo que es recto in heaven, en los Shamaim, everything that is righteous todo lo que es recto on the en la earth, tierra, everything that is righteous todo lo que es recto under the earth. bajo la tierra, Whatever bajo that Shamaim, is. lo que I sea. have a hard time imagining. Tengo dificultad Maybe imaginándome. it's some whales that are redeemed. I Quizás, don't know. quizás algunas ballenas que son redimidas. Maybe it's some cute guppies Quizás algunos that are saved by the. I pescaditos. don't know. No lo sé. But I believe the word. Pero creo en la palabra. I don't know what No that lo sé. means. No sé qué quiera de eso decir. Because demons have no hope. Porque los demonios no tienen esperanza. But I know he's told. Pero sé que Él es todo. And so he's going to bring it into a house. Entonces lo va a traer en unidad. Or in other words, O en otras palabras, the house of the Father la casa del Abba is extended está extendida to the earth, a la tierra. which becomes the house of the Que rising se sun, convierte en la casa del Hijo que se levanta. which is extended Lo cual se extiende below the earth bajo la tierra to any creature a cualquier criatura who wants to be saved. que quiere ser And I don't know who that is, Y no sé honestly. quién sea, sinceramente. I'd like to think it's guppies, Me gustaría pensar que son pescaditos, grouper, flounder. grouper, I like flounder. flounder. Me gusta el flounder. I'd like to think Yahuwah loves Me flounder. gustaría pensar que ella I don't know, I'm not that smart. el flounder. I'm just a Torah La teacher. tija. No sé, solo soy un maestro de Torah. No soy tan inteligente. But I trust Yahuwah. Pero confío en Yahuwah. So that the house
of the rising sun Para que la casa del hijo que se levanta is basically es omnipresent. básicamente omnipresente. All who live in the house of the Father Todos los que viven en la casa del Abba have access to the house tienen acceso a la casa of the rising sun. del hijo que se All the born levanta. again, saved, faithful Todos los que son redimidos, nacidos de in nuevo the y house of the leales, rising sun en la casa del hijo que se have levanta, access, tienen right, to the acceso Father's house. a la casa del Because in my Abba. Father's house are many Porque en mansions, la casa de mi Abba hay muchas mansiones, multi-dimensional. multidimensional, We're free. That's what it means to be free. libres. You Eso can es go lo que anywhere in quiere the decir ser universe and be under His blood and Puedes blessing. ir a cualquier Ashrei, lugar en el Ashrei universo Yoshvei y Beitecha. ser bendito, Baruch. Rich and Rico. spiritually blessed Espiritualmente, Baruch, bendito. are the inhabitants Son los habitantes of your house. de tu casa. So we need that discernment. Así que necesitamos ese In verse discernimiento. En el verso 6, Abba is talking. Abba está hablando. You are my son. Tú eres mi hijo. In verse 7, En el verso 7, Yahusha is talking Yahushua está hablando and says, y dice, Yahuwah said to me, Yahuwah me dijo a mí, you are my son. tú eres mi hijo. This day Este yo I will bring you forth te engendré from my bosom de mi seno into the world. al mundo. Don't you want to stay in that house? ¿Que no quieren quedarse en esa casa? Don't you want to be in that ¿No house? quieren estar en esa casa? Don't you want to be planted in that ¿No house? quieren ser plantados If en you're esa planted casa? in that house, Si eres plantado en esa casa, what does it say about ¿qué prosperity? quiere decir de crecer? Verse Triunfar. 3 of Psalm Verso 1. 3, Salmo 1. Whatever you do will not wither, Lo que tú hagas no se desvanecerá, but will prosper pero crecerá and have everlasting implications Tendrá and have everlasting significance. implicaciones perpetuas y You hear me today? significado Amén. perpetuo. What we do for the king has lasting implications Lo que hacemos and benefits. Para el rey tiene dura, es algo que dura largamente. Everything you do to serve yourself, Todo lo que haces para And your servirte blood. a ti mismo, your blood family, tu familia de sangre biológica, above Yahuwah's house más que la casa de Yahuwah and his family. y su familia, It's a good thing. es una cosa todo. It's good. Es una cosa todo. You're helping your family. Estás ayudando a tu familia, But it's a temporary thing. pero es una cosa temporaria. Anything of lasting value Cualquier cosa que dura has to be done to build up tiene que ser hecho para construir the house la casa of the rising sun. de el hijo que se Aren't you levanta. blessed Amén. to be part of that? Whatever you do is going to prosper. Todo lo que hagas va a crecer. I don't want to go in and out No quiero entrar e irme and find pasture. y encontrar pasto, I don't want to go. It's not gonna, because whatever I do porque lo que yo haga is the touch of death, es toque de muerte, like a flu or a cold, como un catarro, una can influenza. be transferred. Puede ser transferido. You ever meet someone, everything they touch ¿Han conocido a alguien que cualquier cosa que tocan turns to crapola? se convierte en basura? Huh? They go to the doctor, Van al doctor. the doctor drops. El doctor se cae, se muere. They hire an accountant, Si contratan a un contador, the accountant gets AIDS within a week. el contador tiene SIDA dentro de una semana. They go to school, Van a la escuela, a fire breaks out in the clouds. se There's a quema la black clase. cat. Es como un gato negro. There's a black cat Es un gato negro that's loose. que está You ever meet suelto. somebody like that? ¿Ha conocido I a don't even alguien want to así? go places with people like Yo that. ni siquiera ir a lugares something con bad's gonna personas happen. así porque algo malo va a acontecer. It's weird, right? Es extraño. So the root of that Así que la raíz de ello is that kind of person es que ese tipo de persona is like the what are the es como is like the skunk, skunkita, chichorita, skunkita. It's like a skunk, es como el zorrillo sorillo, that sprays que riega basura spray. su perfume apestoso. How many of you ladies would take the tail of a skunk to purify your bathroom after you use the lavatory? Would you take the tail of a skunk and go, psst? I mean, and that's what it is with the Reshaim. Y así es como es con los reshaim. They wake up, Se despiertan. it's another day Y closer es to otro dying. yom más cercano a la muerte. They hang out with their friends. Pasan tiempo con sus amigos. Someone gets sick. Alguien se Someone enferma. dies. Alguien se muere. It's not bad luck. No es mala suerte.
It's a bad pasture. Es un pasto malo. They've made themselves king. Se han hecho reyes. All Así those who are mismos. not submitted to the kingdom Todos los que no have estaban made themselves sometidos al king. reino se han hecho a sí mismos That reyes. should cause you to throw up Eso debería causarte que te and to vomites. vomit. Que te vomites. I tried being king, it didn't work out. Intenté ser rey, no me funcionó. No girls liked me. Ninguna muchacha le I gusté. couldn't get a date. No podía conseguir una cita de amor. I bought vending machines. Compré máquinas You de know that vendimia. story, right? Ya conocen Oh, la so historia. happy. The potato chips are gone. The pretzels are gone. I clocked some unit. I went there. I looked for the machine. I said, Busqué "It's la a pot máquina. of gold Ahí hay un tazón de underneath dinero. the machine where I Bajo keep la the money." máquina donde guardo el Oh yeah, I dinero. was a big shot. Sí, era un... I was a legend in my own mind. Una I was the leyenda en vending mi king of propia Queens. mente. Yeah. You Oh, you ever hear the king of Queens? I was the vending king of Queens, King James. All right, I was a big shot. The truth of the matter is, you just erased the letter O and put another letter in there. And every week I'd go to, oh look, the machine, the machines are empty. I'm rich. And then I found out that the employees didn't like my machines, so they turned the machines upside down. And they shook all my machines, and they got all the merchandise. Three Musketeers, Almond Joy. They got the joy, and I got depression. Oh, ja, klok zu mir nicht. A Feuer soll sie brennen. I was broke. I got so depressed that I got out of the vending machine business, like instantly. I had like a light bulb moment. Like, this is the wrong business for me. But I made myself king. I was the vending king of Queens. And you said, let me show you you're in the wrong pasture. And so it is when your career has you and you don't have it. Yeah. Verse 8. Sha'al mimeni, ask of me, my son. So now in verse 8, we're back to the father talking. Sha'al mimeni, ask of me. Ve'etna goyim, and I'm going to give you the nations, nachaltecha, to be your inheritance. Ve'achuzatecha afse aretz, and the furthest parts of the land or the earth will be yours, or will be your possession. The furthest parts of the earth will be your possession, and all nations. So, the house of the rising sun is for all nations to take shelter, and it is to give the son of Yahuwah the position to be king over all the nations. Can I get a witness? Amen. So what's the best place for us to be? In the house of the rising sun. And when should we take a vacation from the house of the rising sun? Never. Where should we find our wife? In the house of the rising sun. Amen. Where should we find our career? In the house of the rising sun. Amen. Who should we be in business with? People that are in the house of the rising sun. Where should we celebrate with? People in the house of the rising. We don't want to get out of, because in every other house they proclaim themselves to be king. You come to them and they'll treat you right, except when they don't pay you. Justin can tell you a little bit about that. Huh? Oh, that's what happens when you're in another house that has a king over it. Yeah. People resent this house because there has leadership. Yes, there's leadership, but there's no king. And there never will be a king. And I got my family to remind me of that. I knew one guy who said he was a king. He's now dead. Don't ask me for the details. You don't want to be a king unless Yahuwah makes you a king, but the only place he's going to make you a king is where? In the house of the rising sun, meaning you've chosen to choose life and you no longer want to hang out with the wicked ones. Harashaim. My son, ask me, and I'll fill your house. See, I'm going to build your house. I'm the ox, the strength. I'm going to give you the house. And in the house, you're going to collect and inherit the nations. You're going to inherit the nations. You're going to collect the nations. From the farthest parts of the earth, they will become your possession. Verse 9. Verse 9.
Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Tir'am b'shevet barzel. You shall break them with a rod of brass. We get brass from the word barzel. Kichle yotzar tenaftzem. You shall crush them in pieces like a broken potter's vessel. So, when we remove ourselves from the camp of the righteous and the house of the rising sun, and we begin to make bad choices and we choose death, there's only one end in sight, and that is to be what? The potter, will take us like a vessel, a broken vessel, and crush us in pieces. We don't need to be crushed and shattered in pieces. In other words, your life will be shattered. You'll be a vessel that's been shattered. How do we get to a place where we become a vessel, not of honor, but a vessel that is shattered in every way? It all comes back to choosing death. Remember I told you last week? Choosing life has nothing to do with salvation. The blood of Yahusha has to do with salvation, right? That's the beginning, right? But how you choose every day without restraint from government and society will determine if you're going to be a vessel whose life is going to be nothing but a bunch of broken pieces with no one to pick up the pieces because you declared yourself king and started walking in your own ways. Worse than Humpty Dumpty. Yes. And then with no ability to pick up the mess that you've made, that's now having a ripple effect because you didn't want to break the curse of generations and generational curses. You didn't want to humble yourself and come for deliverance. That stubbornness leaves us as broken vessels. Esa terquedad nos deja como vasijas quebrantadas. Because so we got two choices. Así que tenemos dos opciones. The house of the rising sun. La casa de Shemesh del hijo que se When we levanta. choose life. Cuando optamos por vida. Or the rod of Brazil. O la vara de bronce. In verse 9. En el verso 9. The word is barzel. La palabra es barzel. Or in Italian word barzelli. Barzelli. You hear a name barzel or barzelli? Mm-hmm. So he has a rod of brass. Así que tiene una vara de bronce. As a lion of the tribe of Judah. Como el león de la tribu de Judá. And he breaks and crushes. Y quebranta. Every vessel that has established their own shelter. Toda vasija que ha establecido su propia fortaleza. Never forget this because the church is not going to teach you this. No se olviden de esto porque la iglesia no les va a enseñar esto. Life is not being saved. That's not life. La vida no es ser redimido, eso no es vida. Choosing life means every day El optar you por have vida the mind of Yahusha. Quiere decir que todo ello tienes la mente de And the Yahusha spirit of y Yahusha la ruach de to Yahusha eschew the evil para descartar la maldad and cling to the toe. y aferrarte a lo tob. Your one bad decision Salmos 2:9, tu única decisión for mala being a shattered vessel de ser una vasija and rota passing on the generational y curse de to heredar your las sons, your maldiciones. daughters, and your seed. Maldiciones generacionales Now's a the tus time to get hijos, delivered. a tus hijas y a tu simiente. Este es el momento de ser desencadenado. Because if you fail to perform Porque si tú fallas en realizar y the hacer humbling act, este acto de be humildad, sure ten la certeza that the mental health issues that have gone before you que los will be passed down to your seed. problemas Bank on mentales it. Not because he's mean, que han not because he hates you, venido because antes de you ti. refuse to seek the balm that is in Gilead for the healing of my daughter, the daughter of Zion, Jeremiah chapter 9. Los problemas mentales y todas las maldiciones que has heredado tú de generación en generación y que ha llegado a tu generación If your children será and pasada grandchildren a tus nietos y a tus hijos y nietos struggle. si tú no te sometes al proceso de la desencadenación. It is because Si tus hijos y tus nietos batallan es we porque fail to do what we need to fallamos do.
de hacer lo que nosotros necesitamos hacer. So I went for deliverance, not just for myself, Así que yo fui para la desencadenación, no solo para mí mismo, but to set my children free. pero para desencadenar a mis hijos. And they've got to do it themselves. Y ellos tienen que hacerlo ellos They've got to do it mismos. themselves. Ellos tienen que hacerlo ellos mismos. But I went for my seed. Pero yo fui por mi There's simiente. hope in Mashiach. Porque hay esperanza en Mashiach. Baruch Hashem Yahuwah. There's still hope Hay todavía esperanza. in Mashiach. En Mashiach, aleluya. Verse 10. Verso 10. Ve'ata, and now, Y ya, melachim reyes, hashkilu hivasru shafti. sean prudentes. Now kings, hear and learn and be instructed. Admitan amonestación. So he's talking, Jueces de what kings is he la tierra. talking about? ¿De qué reyes está Ho hablando? Chi Minh, De Ho Chi Minh, Min Chi Ho, Min Chi Ho, Jane Fonda, Jane Fonda, Hillary Rodham Clinton Fondle, Fondle's other girls. Is that who he's talking to? Who's he talking to? He's talking to you! está hablándote a ti. When you left the house of the rising sun, Cuando dejaste la casa del you hijo think que you're se going to está rise in the levantando, resurrection of the just, you're deceived. piensas que vas a resucitar. I'm going to make it clear. I'm not talking about this community. I'm talking about where are you planted? Estoy hablando Show me de where dónde you're estás planted. plantado. Show me where you're ¿Dónde submitted. estás plantado? ¿Dónde estás Doesn't have to sumiso? be here. No tiene que ser aquí. Unless Yahweh called you. Solo que Yahweh te llamó aquí. I don't need to control people. Yo no necesito I controlar a have la enough problem gente. tying my shoes. Yo tengo suficiente problemas atándome mis I have propias enough problem cuerdas. getting dressed. That's Yo why I tengo got these suficiente problema lovely ladies to help. cubriendo mi propio cuerpo. Por eso tengo I'm an estas alta cocker. You personas know what an alta cocker is? admirables que me An old ayudan. cocker spaniel. I'm not here to. You think that I want you to come here so I can control you? ¿Tú Bye. piensas que yo quiero que tú I can estés barely aquí control para myself. que yo te controle? Casi me puedo controlar a mí mismo. I want to have a family Yo quiero tener una familia that will offend me, que me ofenda so I could learn para que yo aprenda to let it go. a soltar las cosas. Let it go. How else are we going to learn? ¿Cómo vamos a aprender? How else are we going to yield on the ruach ¿Cómo vamos a ceder a la Ruach to help us? a que nos ayude? Oh, melachim who have appointed yourselves, O ustedes, Malahim, que han señalado a sí mismos, receive the Torah reciban Torah, that comes from the house of the Father. que viene de la casa del The Abba. ox. You have a El son toro tiene un hijo. and you have an Y ox. tenemos al hijo y tenemos al toro. You see, and Ven. and the son Y el hijo is the manifestation es la manifestación of his strength. de su fuerza. And all those who are in the Y house todos los que vienen en la casa, que of the están en la rising casa sun del hijo que se are levanta, made strong. son You getting fortalecidos. this? That's why when we are weak, Por eso cuando somos we débiles, can be made strong. podemos ser fortalecidos. Therefore, I will learn to glory in my Por lo weaknesses tanto, aprenderé and infirmities, a engrandecerme en mis debilidades y enfermedades, that the power of para que Moshiach el poder de Mashiach may dwell in me. pueda morar en mí. Amen. That we have to learn. Tenemos que aprender. That doesn't happen naturally. Eso no acontece como normal. When we thank Him for our weaknesses, Cuando le damos odú por nuestras when we debilidades, thank Him for our o le woundedness. damos odú por nuestras llagas. That woundedness is there Esa so esa He llaga may está be ahí strong, para que Él sea so He gets the fortalecido, glory. para que Él reciba la estima, So the healing report is the healing report of para Yahuwah. que el reporte de sanación sea el de Yahuwah. So therefore we are Por learning lo tanto, estamos aprendiendo with Him as King con Él como Rey, to glory para estima, in our weaknesses para and estimarnos our en nuestras infirmities, debilidades y that the enfermedades, power of para Moshiach que el poder de Mashiach may rest upon pueda us. reposar sobre nosotros. In the natural, it doesn't make En lo sense. normal no es entendible. Don't even go into Psalm 4 and 5 and Ni 6 siquiera entren a los Salmos 4, 5 y 6 without understanding the gospel, sin entender el Evangelio, which is the Torah way que es el camino de Torah, of discovering de life. descubrir la Jaim, la vida. The gospel is the Torah way. El Evangelio es el camino del Torah. Everything, choose life, Todo, escoge vida,
Choose blessing. Escoge la braca, bendición. Where do I start? ¿En dónde comienzo? Return Regresa to the a house la casa of the rising del sun. hijo que se está And stop going in levantando. and out, Y deja de ir y salir. looking for pasture. Entrar e irte buscando pasto. Because like Benjamin said before, when you keep going out, instead of finding green grass, St. Augustine brand, you're going to find loco grass. Porque como dijo Benjamín, en lugar And de you're going to be encontrar muchísimo loco. el pasto Hijo de correcto, diablo. vas a Sí, encontrar señor. pasto loco. Oy. You enjoy being a lunatic? You enjoy being out of your mind? Go and find their ¿Te own gusta grass ser loco? and smoke your own recreational grass. Ve y And then fuma come to me for deliverance. Ve y You fuma ain't ready for Tu deliverance. propio pasto. Tú no estás listo para la desencadenación. Write it down. I'm a Escríbelo. pothead. Soy un drogadicto. I am not ready for deliverance. No Write estoy it listo down. para la desencadenación. Escríbelo. This is serious stuff. Estas son cosas serias. I want you to be on Yo marijuana. quiero que estés You en show me marihuana. a doctor that will prescribe it. Enséñame un doctor que te va a prescribir. And today getting a prescription is like getting a lollipop. Y hoy conseguir una prescripción es como conseguirte una paletita. These are things that cause us to be our own king. Estas son las cosas I que nos know. pasan. Ser nuestro Don't look at propio me that rey. way. I know. Yo sé, no me vean así, yo sé. How do I know? ¿Cómo lo sé? I smoked a nickel bag every night. Yo me fumaba una bolsita de 5 5 cigarettes. centavos. Cada laila, 5 cigarrillos. Watching Johnny Carson. I'm aging myself. Observando, viendo a Johnny There was Carson. no Jay Leno. That was before Jay Leno. That could have been on YouTube. I was watching Johnny Carson, and then every Viendo 20 a Johnny minutes, Carson. Cada 20 minutos. Mr. Marshall, Señor Marshall. who's there? ¿Quién está ahí? Chinese food. Comida china. 20 minutes later. 20 minutos después. Who's there? ¿Quién está White ahí? Castle delivery, taxi driver. Taxi? I didn't know. That was now. Uber. Now the Uber. Back in those days, you had to hire a yellow cab with a medallion. Dash. Yo. All right. 20 minutes later, 20 minutos después. Mr. Munchies. Mr. Marshall, your wings are here. I'm like, I lost track of time. I became a glutton. I was farting all over the place. Don't tell me about pot. Don't tell me about pot. No me digan de marihuana. All right. That's why I wasn't married. No girl can enter the room. Por eso no estaba casado. Ni una muchacha podía entrar en mi cuarto. It was bad. Yeah, it was. Man, it was bad. Don't tell me nothing about no pot. You ain't ready for The deliverance. pink chair. The pink chair. Mr. Konichowski, your fried mushrooms are here. I don't want any. Who's that? The bell? No, the bell didn't ring. When the bell did ring, I didn't hear it. When the bell didn't ring, there was nobody at the door. I was listening for my wings. I was hearing bells and whistles. Don't tell me about that pot doesn't change your head. No me digan que la If it marihuana didn't change your no cambia head, tu you wouldn't cabeza. take, you wouldn't smoke it. Si no te cambiara tu cabeza, no la fumarías. Altered reality. Even with the CBD full spectrum, I gotta be careful. I stopped taking that until bedtime. At bedtime, I gehe schlafen, gehe gesund, hey. I gehe schlafen. All right? I Here's don't your even want to take tea. the full spectrum during the day. I'm gonna go with the isolate during the day. I'm serious. I'm like, are there bells? They sound familiar. That's a Será blow from familiar. the Hay past. campanitas que están sonando. Be wise, children. Sean sabios, hijos. Be instructed, Sean oh, instruidos. you kings. See, Oh, in the house of the ustedes- rising sun, there's one king. Ven, en la casa del hijo que se levanta es un solo Mashiach. rey. Mashiach. In your house, when you En tu isolate casa. and you disappear, Cuando te aíslas y te and desapareces. you go in and out finding Y pasture, entras y te vas buscando pasto. you're the king, Tú eres el rey, not the Mashiach. no el Mashiach. So listen, judges of the earth, Así que escuchan, jueces de la tierra. verse 11. Verso 11. Hallelujah. Aleluya. Is anyone enjoying? Baruch Hashem Is Yahuwah. anyone laughing? Aleluya. Is anyone getting a good laugh? Yeah. Verse 11. Verso 11. Abdul. Now when we eat in the house of the rising sun, Cuando comemos. I eat without guilt, I eat without voices, I eat without ringing doorbells, En la I casa. eat without Chinese delivery. Come and eat our food. Vengan y coman nuestra comida.
I don't have those issues anymore. No tengo ya esos problemas. Avdu et Yahuwah. Sirvan a Yahuwah. Worship Yahuwah. Adoren a Serve Yahuwah. Yahuwah. Sirvan a Yahuwah. Bira. Vigilu birada. And with fear Y con temor. and gila, Y con alegría. joy, Júbilo. and trembling. Y temblor. So the fear of Yahuwah Así que el temor de Yahuwah is the beginning of joy. es el principio del In the house of the júbilo. rising sun, En la casa del hijo que se está we are levantando, learning estamos aprendiendo to fear Yahuwah a temer a and to Yahuwah have joy and rejoicing y tener júbilo y regocijo, returning to us, regresándonos. because we are trembling at the thought that we would ever again go out and make ourselves Porque kings. estamos temblando al hecho de Right? que podemos That should ir cause us to en tremble, pos de nuestra propia voluntad y hacernos rey. to be right back to where we started. Para regresar a donde Or worse. iniciamos. Now we got 7 buddies. Y tenemos 7 amigos. We started out with a couple of strong men, Comenzamos con un par de amigos fuertes. but we opened our lives to the same stuff that he delivered us. As the brother said, we returned to the vomit. Pero como dice la palabra, regresamos al vómito. And now we have buddies, 7 other Y buddies, tenemos otros amigos, 7 amigos, who have come to steal, kill, and destroy. que han venido a matar, robar y destruir. That is in the lifestyle of isolation. Ese es en el estilo de aislamiento rebellion. y rebelión. Now many Reshaim are Muchos having the fruits of that rebellion. Reshaim tienen el fruto de esa rebelión. And when their mind and their conscience is seared, Y cuando su mente y su conciencia está the only sellada, solution is to rail la única solución es and to scoff ir en contra y burlarse and to de, mock burlarse de the events los and eventos the doings y los hechos taking place que están aconteciendo in the house en la casa of the rising sun. del hijo que This se is está where your strength levantando. is. Aquí es donde está tu Right? fuerza. That ox, remember we began this Psalm Ese 1, toro, the architect que comenzamos That este ox salmo con el arquitecto este strengthened toro, his house. fortaleciendo su My casa. house Mi shall be casa called será a llamada Beit Tefillah casa de for all oración nations. para todas las naciones. My house Mi casa is so firm and está tan all encompassing y rodea todo that the gates of Hades que las entradas de Hades, del infierno, cannot prevail against no it. pueden prevalecer en contra de ello. The house of the rising sun. La casa del hijo We're que done. se levanta. Thank you. The gates of hell. La casa del infierno Thank you. Will not prevail. no prevalecerá. No. When the enemy tries to crush Cuando your el vessel, enemigo intenta aplastar tu vasija, you'll find strength encontrarás fuerza in that en weakness. esa debilidad. But when you struggle with your Pero weakness, cuando tú luchas con tu alone and in debilidad, isolation, solo y en aislamiento, how can we help you? ¿cómo te podemos ayudar? How can we reach you? ¿Cómo podemos alcanzar a la gente? Even some folks that are in the house, Y algunas personas que están en la casa because of mistrust a causa de la malconfianza and being burned y ser quemados, ser by desilusionados religious leaders, por líderes religiosos churches, e iglesias. you come in with that bag. Entras con Let it go. esas maletas de cargas. Suéltalo, Let it go. suéltalo. Baruch Hashem Yehovah. Baruch go. Hashem Yahuwah. Serve Yahuwah with the fear of Yahuwah. Sirve a Yahuwah con el temor de And the Yahuwah. joy that you're looking for Y el júbilo que estás will buscando come back. regresará. And the ripple effects Y los efectos secundarios of choosing death de escoger la muerte will come to an end. llegará a su fin. We don't study the Psalms. No estudiamos los salmos, We don't no escudriñamos los salmos, understand the Psalms no los entendemos without stopping right here. sin cesar aquí. Are we choosing life? Estamos optando por la Jaim, la vida. We're in the Beit. Estamos en la casa, Bet Haben. Beit Haben, la casa The del house of hijo, the sun. del hijo, Where the ox, en donde el toro, Aleph Beit, Aleph, Abba, Beit, the Abba, Father, el Abba, el has Padre, designed this place ha diseñado este lugar for safety para protección and strength y fuerza and recovery. y recuperación.
We are Nosotros somos. in the recovery unit. Estamos en la unidad de This is the recuperación. recovery unit. Esta es la unidad de Right? recuperación. We're all recovering Todos estamos from what the world recuperando has done, de lo que el mundo ha hecho, from what the devil has done, de lo que el enemigo ha hecho, Baruch from Hashem what our Abba, family de lo que nuestra Manuel familia, que quisieron hacerlo mejor, has done. lo que han hecho. This is the recovery Este room. es el cuarto de recuperación. Every broken vessel Toda vasija quebrantada is being put together está siendo reasambleada in the potter's house. en la casa del alfarero. Where is that, Benjamin? ¿En dónde está Ezekiel eso? 18, right? Ezequiel 18, ¿sí? Ezekiel, the potter's house. La casa del Potter's alfarero. house is Jeremiah 18. Jeremiah 18. Jeremías That's why I asked you, I 18. wasn't sure. Jeremiah 18. Jeremías 18. Where is the vessel repaired? ¿En dónde se repara la vasija? In the potter's house. En la casa del I'm going agua. to close with that one Voy a cerrar con ello because I got it wrong. porque me equivoqué. I don't want to make an atonement. No quiero hacer expiación. Verse 12. Verso 12. Nashkubar, Nashkubar, like in bar mitzvah, como par mitzvah, the son of the covenant. el hijo del It's an convenio. Aramaic word. Es una palabra aramea, It's not a Hebrew no word. es una palabra hebrea. Kiss the son, Besa al the hijo, king, al rey, in and over the house of the rising sun. en y por encima de la casa que es del hijo que se levanta, Pain ye enough, lest he be angry. para que no se enoje V'ta'avdu derech, and you get lost from the way. y te pierdas del camino. So can a believer get lost from the Así way? que puede ser un creyente, Ta'avdu puede, derech. puede perderse un creyente del camino, sí. Ta'avdu. Ta'abdu Derech. derech. How many knows people who started out in the house of the rising sun, but they've lost their way? ¿Cuántos saben que hay personas que They han used to iniciado evangelize you, en la and casa now they've de lost el their hijo que se way. está levantando y se han perdido del camino? They chose death. Optaron por la They are an muerte. example Son un ejemplo of what we are not to de do. lo que no tenemos que It hacer. takes one decision of death Se requiere una decisión de la to muerte die physically para morir físicamente and or spiritually. One decision. o físicamente o espiritualmente. It's like the state of Israel, Una decisión es como el Estado de Israel. right? They could win 100 wars, Pueden ganar 100 guerras, but if they lose one, pero si pierden una, what happens? ¿qué pasa? They're wiped off Son destruidos the face of the earth. de la faz de la tierra. Huh? Israel could win every war Israel puede ganar toda guerra and lose one. y perder una. It's the same here. Es el mismo aquí. You could win every battle, Puedes ganar toda guerra, but if you toda batalla. don't walk in the upright so that everything you do prosper, pero si no caminas rectamente para que todo lo que meditating hagas on his ways. triunfe, meditando en sus caminos. If you're meditating on his ways day and night, do you have time to do anything else? Si meditas en Hello? sus caminos, yo Milaya, ¿tienes tiempo de hacer otra cosa? If you meditate on his ways day and night, you don't have Si time meditas en sus caminos, yo Milaya, tú no tienes tiempo to do those things de hacer esas cosas that destroy you. que te destruyen. Baruch Hashem Yahuwah. That's what it means. Eso es lo que quiere Fill decir. your life with service to Llena him tu and to your vida brothers and Del sisters. servicio a él y a tus fraternos y fraternas. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch You won't have Hashem. time to do other No stuff. tendrás tiempo de hacer otras cosas. Hallelujah. That's obsession. Nashkubar, kiss the son lest he be angry Nashkubar. Besa al hijo para and que you no se perish enoje from the dead. y no perezcas del camino. When his anger against your disobedience is even slightly kindled, Cuando su ira o su enojo en contra de ti por tu desobediencia and se I inflame. find the house, De pronto. Abba made this house. Y vi que Abba hizo esta casa. He built this house with the first two songs Edificó esta casa con los primeros 2 salmos. to hit us in the face, Para golpearnos en el to keep rostro. making life choices Para seguir haciendo decisiones en vida. that bring life to ourselves and to our families and to Vida others. a nosotros, a nuestras familias y a otros. That's all part of learning. Todo esto es parte del That's all aprendizaje, part of maturity. parte de la madurez, That's all part of repentance. parte del arrepentimiento. You know how I know the Ruach is with me? ¿Saben cómo sé que la Ruach está Can we conmigo? talk? ¿Podemos hablar? I'm gonna come clean. Voy a venir aquí You limpio. know how I know the Ruach is with me? ¿Saben cómo sé que la Ruach está conmigo? Everything in my life Todo en mi vida that I ever tried, que yo intenté. not only I failed No at, solamente fallé en ello, I was changing like the wind. pero estaba cambiando como el aire.
All right, Monday I rooted for the St. Louis El Cardinals. lunes estaba dando porras por los Cardenales de San Luis. Tuesday I ordered a baseball cap for the Milwaukee El Brewers. martes ordené una gorrita para los Brewers de Milwaukee. Wednesday I bought tickets to the Mets. El miércoles compré boletos a los Mets. By Sunday I couldn't get rid of the Met tickets because they were no longer my favorite team. El domingo I had 32 new favorite teams in 1 week. tenía 32 equipos favoritos en una semana. When it came to jobs, Cuando se trataba de trabajo, hell no. claro que no. I ain't working for nobody. Yo no voy a trabajar para nadie. No? So I had 59 jobs in the first week. Así que tuve 59 trabajos nuevos la And then primera 100 semana. jobs in the second Y week. luego 100 I don't trabajos want to la submit to segunda anybody. I want semana. to tell them what to do. Yo no quiero someterme a nadie. No quiero que nadie me diga lo que tengo que Nothing in hacer. my life was a success. Nada en mi vida era un triunfo. If you looked up failure in the dictionary, you'd see my pun on it. Si buscabas la palabra falla en el diccionario, When it came to encontrabas women, mi fotografía. Cuando se I trataba wish I de had bad mujeres, luck. I had no luck at all. Bad luck would have been better than no luck. me hubiera gustado tener mala suerte porque Now no I tenía can't keep nada it de away. suerte. Y ya no las Because I'm cute puedo, and funny. ya no las puedo. No me puedo deshacer de ellas porque soy guapo y soy chistoso. But I didn't know I didn't know how to deal with them. I didn't have a sister. I Pero didn't no know what sabía women were cómo like. tratar con ellas, no tenía hermana, no sabía cómo eran las I mujeres. didn't live with the other half of the world. No viví con la otra parte del mundo, la otra mitad del mundo. I couldn't get a date. The first girl I dated, I married. La primera mujer que salí con ella en una cita me casé con And ella. I said, Rivka, stay still. I want to feel you. Y dije, Rivka, quédese Keep your mind quieta. clean, sweetheart. Are you human? ¿Es 'Cause usted I don't humana? know anything about girls. Porque yo no sé nada I de didn't have any mujeres. sisters. My mom was working. No tenía hermanas, mi mamá I know estaba she's a girl, trabajando. but that doesn't really count because she's my mom. Yo sabía que era ella una mujer, pero no cuenta porque era mi I mamá. was a loser, man. Era un perdedor. And then the gospel found Y me. luego el evangelio me encontró. The gospel found me. El evangelio And now I'm an me encontró. international teacher and minister with fruit and congregations that will outlive me. What happened? Y soy- Yahusha happened! Maestro Baruch Yahusha internacional. happened! Y soy un maestro internacional que vivirá más allá de mi vida. ¿Qué pasó? Yahusha happened! Yahusha vino y aconteció. As Yahuwah Así lives. como vive Aleluya. Yahuwah. I'm telling you, I'm not saying it to be cute. Y no estoy diciéndolo para Everything I hacer. touched withered. Todo lo que tocaba serious. se desvanecía. Mom, can I borrow money? I couldn't even, Mami. we couldn't even pay the bills. Préstame dinero. I had to Nunca les borrow voy a money decir, from my mother every week. tenía que pedir prestado de mi mamá cada semana. Stay with the program. Quédese con el Don't programa. quit. No se den por vencidos. Aleluya. He'll make you into somebody. Él te hará en alguien. He'll make you into a Él te king moldeará en hacerte un and a rey priest y un ministro and a winner y un and ganador. everything you Y touch. todo lo que toques. Not overnight. No en de la Laila a la He mañana. wants to see how you handle Él quiere ver the cómo tú scorpions, administras the palmer worms, and the los locusts. escorpiones, todo lo que viene en contra de ti. Blessed are all they Baruch son todos ellos who put their trust que ponen su confianza in Yahusha, en the Yahusha, Son, el Hijo, Habar, Habar, Bar Yahuwah, Bar Yahuwah, Bar Mitzvah, Bar Mitzvah, Bar Enosh. Bar Enosh. So look how we started, Vean cómo comienza with an appeal con un rogar in 1:1. en 1:1. Ashrei Ha'ish, Ashrei Haish. blessed is the man Baruch es el hombre who doesn't walk que no in camina the counsel of the en el Reshayim. consejo de los malvados. And look how it ends, Y miren cómo acaba. in the house of the rising En sun. la casa del hijo que se levanta. Ashrei, blessed, Baruch is the man who leaves the es counsel el hombre que deja el consejo of the death pushers and peddlers de los que promueven la muerte and puts their y trust ponen su confianza in the Son. en el hijo. And every day we kiss him, Cada día que le we're besamos, making a declaration estamos haciendo una that we're declaración choosing que estamos optando life. por la vida. Kissing him 20 years ago, Besándolo 20 will años send you to atrás, hell. te hubiera enviado al infierno. Kissing him every day, Besándolo cada yom, choosing life, optando por la vida, will keep you sailing te mantendrá to the end. Let's close with this. yendo hasta el fin hacia él. Let's close with this. Yirmiyahu, Cerremos con esto. Yirmiyahu 18. Jeremías 18. This is as Yirmiyahu. real to me today as it was 35 years ago. Esto es tan real para mí hoy como lo fue hace 35 años atrás.
I don't understand how people can serve Yahuwah for a year, find another pastor, serve Yahuwah for 10 years, think that they've arrived. That's not what Scripture teaches. It says in Philippians 3:14, we got to press forward to the mark of the highest calling, which is the finish line. Amen. The day you die, will you love him and be kissing the sun? That's what I want to know. No entiendo cómo hay personas que pueden servir a Yahweh en un año y pensar, oh, ya voy a cambiar de maestro, o 10 años y pensar que ya llegaron. No, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos enseña y nos dice, estarás tú ahí en fe, en Yahusha, en el yom que fallezcas, en el yom que mueras, en el yom que dejes de I was a respirar. fool. I was a loser. Yo era un perdedor, un tonto. If I just had the money that I spend on Chinese food in White Castle, I'd be a millionaire. Si simplemente Wow. tuviera I el was a loser, dinero que man. me gasté en la comida china y en White Castle, yo era un perdedor. My father told me I was a loser. Mi papá me dijo que yo era un perdedor. So I went about fulfilling his prophecy. Así que fui realizando su profecía. But I went for deliverance. Pero yo fui para ser And I got Moloch out of I got that altar out of my life. desencadenado y saqué ese I thought it was out of my life, but he wasn't. ser alternativo fuera de mi vida y a A Moloch. broken fragment of him still was in Porque me. un fragmento quebrantado de él seguía en mí. I'm sorry, I forgot you don't need deliverance. Jeremiah chapter 18. Jeremías 18. Jeremiah, and let's close with this. Cerremos con esto. The word, I'm going to go fast. La palabra Jeremías 18, Verse 1. verso 1. It's short. Es corto. The word that came to Yirmiyahu La palabra que vino a Jeremías, from Yahuwah saying, de Yahweh diciendo, Jeremiah, arise Jeremías, levántate and go to the potter's house, that's the heavenly house, y vete a la casa del alfarero, es la casa del that was Mishamael, connected to earth through the house of the rising que sun. se conecta a la tierra a través de la casa del Go into the house of the rising sun, the potter's Ve house. a la casa del hijo que se levanta, la casa del alfarero. The Greek word for father is pater. La palabra griega para padre The es English word for pater. father is father, La pater, palabra en same as the inglés Greek. es father, pater. Pater, Igual que en el griego, or pater, potter, play on words. alfarero, P-A-T-T-E-R. padre, P-O-T-T-E-R. Pater. The father in Greek is pater, pater. and in English, we know what the That's potter is. amazing. Pater. Hallelujah. Go to the house of the pater Ve a la that casa I'm del giving you, and I'm alfarero. going to relabel it the house of the rising sun for all you dwellers of the earth. Aleluya. And I will cause you Y te causaré to hear and prosper que oigas y que crezcas by my words. a través de mis You palabras. cannot prosper No puedes and be crecer blessed y tener braca, void of his word. vacío de sus palabras. And these words are in the house of the rising Y sun. sus palabras están en la casa del hijo que se levanta. Verse 3. Aleluya. So Verso I, 3. Yirmiyahu, obeyed the word, Y yo, Jeremías, obedecí la and I came palabra. back and took another look Y regresé y vi de in nuevo the house of the potter, en la casa del alfarero, Bet Av, de la casa de which Ab, became Bet Haben. que se hizo la casa And, del and in hijo. that house, I'm learning every day when I'm on that spinning wheel Y en esa casa estoy aprendiendo todo y aun cuando estoy en esa rueda que está dando to vueltas kiss the para sun. besar al hijo. Every day when I'm in that Cuando house, estoy en esa casa, I'm learning to kiss the estoy sun. aprendiendo a besar You al see, hijo. Jeremiah said, I'm seeing him ¿Ves? working Jeremías dice, lo veo trabajando on the spinning wheel. sobre la rueda. And the vessel that was made of Y clay, la vasija de barro, that's you and I, que somos tú y yo, was marred, que él hacía, se echó a Broken. perder en su mano, hurting, doliendo, rejected, rechazado, wounded. machucado. The strong man of the spirit of La rejection fortaleza del from hombre grandfather and father and set up an altar in your life and it's del still there. rechazo. Oh, but forgive Del me. padre y el You don't abuelo. need deliverance. Pero perdone, no necesitamos desencadenación. What did Jeremiah see in the house of the potter? Pero ¿qué vio Jeremías en la casa del pater, del Abba, He saw del alfarero? Vio una vasija, a vessel of clay. una vasija de barro. Thankfully, it was in the hand of the skilled potter. Exaltado sea Yahweh, que estaba en la mano del alfarero. So he threw it away and Artesano. birthed a New Testament church in the upper room. Así que la tiró, hizo nacer una nueva iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento en el aposento alto.
Let's read it again. Leámoslo de nuevo. Jeremiah saw the clay was marred, Jeremías vio que la vasija se echó a perder, but he took comfort that it was still in the hands of Pater Yahuwah, pero se consoló que Father estaba Yahuwah, the todavía Pater. en las manos del Abba, del Padre, del alfarero. And what Jeremiah saw, Y lo que vio Jeremías he threw away the clay, es que tiró el barro, sent the Holy Ghost envió al Espíritu Santo in the so-called upper room en el altar llamado to aposento birth alto a new bride para hacer nacer una nueva novia, to replace the Jews para reemplazar a los judíos and the Josephites y a los joseses as Israel como Israel, because they had become Edom. porque se habían convertido en Edom. Is that what it said? Mua, mua. I don't think so. No lo creo. Look what he did with the vessel. Miren lo que hizo con esa vasija. He worked with it Y trabajó con ella. and worked with it Volvió y la and worked hizo. with it Y la hizo. and worked. Don't give up on him Y because la he's still in his hizo. hands. No te des por He's vencido gonna porque keep working sigue with that en sus clay. manos. Él va a seguir trabajando con ese barro. Even though he knows it's marred, Aunque sabe que se había echado a as perder. his Torah instructs. Así como instruye Look su at verse 4. Torah. As it seemed right Como según le pareció to the mejor potter hacerla. who gave the Al instructions alfarero que dio las instrucciones. and knows the Y medicine conoce la and the medicina. pardon me, La solución. and the panacea La solución to heal that para vessel. sanar a esa vasija. But I point out to you, Pero friends, te señalo, amigo, that if that vessel que si esa vasija had left and walked out of the potter's house hubiera and ido declared itself to be its own y king hubiera caminado fuera de la and casa railed del alfarero y se hubiera declarado against su the rey potter y ir en contra del alfarero and his house, y su casa, would not have been made no hubiera sido rehecha into a brand new creation. en otra vasija nueva, una nueva creación. See, ¿Ven? in the potter's En house, la casa del alfarero, el the potter padre, has the freedom el alfarero fix you tiene la and libertad to change you. de arreglarte y de Come to cambiarte. Goshen. Ven a Goshen. Come to Goshen. Ven a Goshen. You don't want to go to Goshen? ¿No quieres ir a Goshen? Go to Moshe. Ve a Moshe. But go somewhere. Pero ve a otro lugar. You don't want to go to Moshe? ¿No quieres ir a Moshen? Go to Loshen. Ve a Loshen. Somewhere En algún lugar. where the potter has a house. En donde el alfarero tiene una casa. If you expect Si esperas to be changed. ser cambiado, transformado. Because in the potter's house, Porque en la casa del he alfarero, uses his own Torah, Él he usa uses his own formula su propia to Torah, fix su you. propia fórmula para arreglarte. Jeremiah said, what on earth Jeremías dijo, does this mean? ¿qué quiere decir esto? Then Yahushua came to explain. Entonces Yahusha vino y le Benjamin, explicó. where did we see the word of Yahuwah? Who is the word of Yahuwah? Benjamín, ¿en dónde vemos la palabra de Yahusha. Yahweh? ¿Quién es la palabra de Whoa, Yahuwah? whoa, whoa, whoa. Es Where Yahusha. did Yahusha meet Jeremiah? ¿En dónde vino Yahusha Where? a encontrarse con Jeremías? In the potter's house. En la casa del alfarero. The potter's La house casa del alfarero. in heaven En los Shamayim. with the Father, Es el the Son, Abba, and the Spirit, el Hijo y la and Rúa. the Melachim and the Los Shlichim, Malachim y Shluchim. and the souls of righteous men made Y right, los seres de spirits hombres of righteous adikim. men made right, Hechos and rectos. Enoch is in the potter's Y house, Enoch está en la casa del alfarero. set up a branch, Preparó una rama. or no, like a business branch, Oh. another office Instaló otra oficina on earth sobre la where we tierra. can come in and get fixed. Donde podemos entrar a ser arreglados. And notice he doesn't get rid Otra of the sucursal. clay for being Y faulty. no se deshace del He barro keeps por ser working with fallo, it por arruinarse. Sigue until it trabajando becomes con a new él creation. hasta convertirse en una The nueva problem is you're creación. trying to look for answers outside of the Father's house, El where problema- there is no Yahusha and there is no fixing, and the broken vessels die broken. El problema es que estás buscando las soluciones fuera de la casa del alfarero donde las vasijas mueren quebrantadas. People want to be made another vessel, but on their own terms. La gente quiere ser hecha otra Come on, vasija, somebody. pero en sus propios They don't en mind sus being propios made another vessel, requisitos. but No on les their own importa, terms. pero en sus propios requisitos. It doesn't work that way. No funciona así. So in the potter's house, look what happens. Así que en la casa del alfarero, ¿qué pasa? The word of Yahuwah comes. La palabra de Yahweh viene, Or in essence, it's o Echad. en esencia es Ejad. With what? ¿Con qué? The house of the Con la rising casa sun de
el hijo que se está So levantando. it's not another clay. Así que no es otro It's barro, the same people. es la misma gente. Lo ami, Lo amí, now ami. amí, Lo lo ruchama, rujamá, now rachem. rajem. Look at verse 6. Ven el verso 6. O house of Israel. Oh casa de You're Israel. the house of Israel. Si Whoop-de-doo! eres la casa de Israel, You wear a aleluya. kippah. Whoop-de-doo! Usas una kipa. Yahuwah could take stones Yahuwah puede tomar and piedras, turn them into the children of Abraham. convertirlos en los hijos de Abraham. Beit Yisrael, your house, casa de your Israel. house, being Israel, Tu casa. being Jewish, Siendo Israel, is siendo not going to judío, save you. no te va a redimir. Oh, house of Israel, Oh casa de you Israel, got to come into my tienes house, que entrar a mi casa, the house of the potter, la casa del which is alfarero, echad with the house of the rising sun Está for the echad. dwellers of the earth. con la casa del hijo que se levanta para aquellos que moran en la tierra. And I will do with you Y haré contigo what this potter is doing with the lo que este clay. alfarero está Will haciendo you con el let me? barro. Will you let me? ¿Me Will you permites? come back? Will you let me? ¿Me Will you let permites? me? Will you come ¿Me back? permites regresarás? As the clay is in the hand of the potter. Así como el barro está en la mano del alfarero. Israel, Israel, there's still time. todavía hay tiempo. You are in my Tú hand, estás en mi mano, O house oh casa of Israel. de Israel. I went to the potter's house, Fui a la casa del alfarero and in the house of the rising y en sun, la casa del hijo que se I levanta. saw no one tossed No vi away, a nadie que fue tirado no fuera. one given up on. Nadie a quien fue echado fuera. And the promise of the potter, Y la promesa del pater, stay, se quédate, Don't run. no te vayas. and I will make the marred clay Y haré que ese barro que se había into another destruido vessel, se convierta en otra a vasija, rich vessel. una vasija rica. Ashrei, Ashrei, Yoshvei, Yoshvei, Beitecha. Beiteca, Baruch. Baruch Hashem Hashem. Yahuwah. And that message made me hungry for life Ese mensaje me dio hambre por la vida and for a little y por un poquito cooking. de cocina. I'm hungry for the Tengo hambre physical por lo físico and the y spiritual. lo espiritual. At this time, I'd like to ask everyone's En sister, este momento me gustaría pedirle a la J. Mariamne and Brother Justin, A to María grab the y a camera, la please. Justin. Want to say shalom? We know that we know this has been a blessing, Queremos decirles shalom, sabemos que esto ha sido una braca, as it has been to us. como lo ha sido para nosotros. And so we want to wish you Shabbat Y Shalom. queremos decirles Shabbat Shalom. Meditate on this word, go over Mediten this en word, esta share this palabra, word, take it repásenla, seriously, tómenla en serio. because is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. what day is it? It is Shabbat. Praise Yahuwah. Everyone. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat Shalom Israel. Yevareki Kayawa Uyishmereka. Baruch Hashem. Adonai Melech, Spoon Patrol! Spoon Patrol! Adonai Melech, Adonai Gimlo, Leolam Ba'ed, Leolam Ba'ed, Melech HaMelachim, Adonai Echad. When Ephraim and Judah stand together, when Ephraim and Judah stand as one, the kingdom will rejoice with celebration, rejoicing with the Holy One. When Ephraim and Judah will be fire and flame, as servants of the Holy